my name is Namodo Koni, and I'm the Administrative Secretary of the Federation of Ugandan Migrant Workers Association, that is FUMWA. So we are here to give a press statement about FUMWA, dated October 22nd, 2024. And our subject matter today is the urgent call to Ugandans in Saudi Arabia and an update on the amnesty, as well as a clarification on FUMWA's position. So the Federation of Uganda Migrant Workers Association addresses the ongoing plight of Ugandans in the Middle East, particularly those that are detained in Saudi Arabia. So we are relieved to announce to you that the Kingdom has agreed to pardon many of our members who have been stranded in the deportation centers and prisons, as confirmed by the Minister Esther Anyakun during her recent diplomatic visit. And the current situation of these Ugandans abroad is that many are facing dire circumstances in Saudi Arabia, with many individuals being held in these detention centers, but with different challenging conditions. And so with the recent pardon, it excludes those that are convicted with capital offenses such as drug trafficking, but it provides hope for many others. And so with this, we urge many Ugandans, or we urge all Ugandans that are currently stuck in the various locations across Saudi Arabia to come forward and report their status to FUMA, through their relatives, or to directly call a number that is 0700 77 5501. And so this is very crucial to us, to facilitate your access to the amnesty and then to also aid you in the safe return back home. And we have an acknowledgement to our Minister, Esther Anyakun, and so we extend our sincere gratitude to her for her unwavering commitment to advocating for our members. And her efforts to secure the amnesty reflect a deep understanding of the challenges faced by Ugandan migrant workers. And we appreciate her transparency regarding the complexities involved, especially concerned with those facing the capital charges. We also have a clarification to make on FUMA's position. So we want to clarify to the public that FUMA is a legitimate national umbrella body representing Ugandan migrant workers. There are recent attempts by a parallel organization to mislead the public, and this will not deter our mission. We remain dedicated to advocating for the rights and welfare of all Ugandan migrant workers. And so in conclusion, we call upon Ugandans in Saudi Arabia to report their situations immediately. Together we can work towards ensuring that every citizen receives the support they need during this critical time. And on that note, FUMA remains committed to its mission and will continue advocating for the rights and safety of all Ugandan migrant workers. Thank you. I'm Dr. Gideon Tusije. I'm the Secretary General for Federation of Ugandan Migrant Workers Association. Also, I come from Overseas Returnees Association. As a member, and I'm the Director of External Relations there. Now, the purpose for this conference, or press conference, I would like to talk about a few things. One, today, 22nd of October, we as a FUMA had an appointment to meet the Honorable Member of Parliament. Our assembly today here is purposely for clarification to the Ugandans and those other concerned, especially the migrant workers, that the only body in place
which is going to address the issues of the migrant workers is none other than FUMA. And FUMA is Federation of Ugandan Migrant Workers Associations. There are very many associations that belong to FUMA. Now, in our clarification, the most important issue is that migrant workers have for some time faced challenges right from Uganda up to where they are working from. Now, our press release letter today chiefly is to appreciate the issues and how they have been handled by the relevant ministry and the minister in charge of migrant workers. This is Honorable Minister Esther Anyakomi, who has gone a step ahead and met the relevant authorities in Saudi Arabia, discussed this issue at strength, and to a certain extent, the migrant workers who have been in several prisons in Saudi Arabia have been pardoned, except those ones who have been imprisoned due to capital offenses. Furthermore, the situation in Uganda today, as we have already addressed it in different fora, is that whereas FUMA is trying to address these issues, we need everybody around to be informed and to be aware of the right entity that is in charge of addressing these issues and connecting the migrant workers to the mother or relevant ministry. I would like to add that in this very month, at the beginning, we had to interact with the Ministry of, we had to interact with the Uganda Registration Services Bureau, whereby as we went ahead executing the mission and implementing the objectives of FUMA, along the way, we realized there was another body which was fronting a name similar to ours. And unfortunately, one of the members were part of us right from the beginning. Now, we have put our efforts in place to make sure that FUMA is known, is recognized as the only registered entity for the migrant workers and all their affairs. I have a letter here from Uganda Registration Services Bureau. This letter is dated 17th October. This letter is dated 17th October in reply to our concern. Because when we got concerned, we did write to this body highlighting our concerns because we registered this association 12th of September 2024. And we came to learn that on the 16th of the very month, September 2024, another entity went to the same organization, the same bureau, and registered their association. To us, it contravened the laws of this country, and we raised concerns to the Registrar General of Uganda Registration Services Bureau. So, before me is the reply from the registrar that the body that had been registered should immediately change the name so that they do not seem to be duplicating what we have already started on.
I hope this letter is clear to you and you have understood all about its comments. Leaving this letter aside, and think I'm now concluding. These gentlemen and ladies here you see have been committed for some time, not now, not yesterday, not today, for the cause of the migrant workers who have met challenges in this country and where they are working. And so, this is a team so far that represents the leadership or that makes up the governing board of this association. We call upon all Ugandans, those ones who have worked outside, those ones who are working already outside, and those ones who are already here, and those ones under training different orientation programs and are preparing to go and work. That FUMA is the only entity that will deal with the issues in collaboration with the relevant ministry. Otherwise, any entity, any association that seems to be duplicating our work, our aims and objectives, must be taken with the highest level of contempt. It must never be recognized, it must never be respected, and it must be ignored, because we think as FUMA that their motives, their aims and objectives are not clear to our general cause. With the few comments, I think I would end here. Thank you very much. Amaina gange ndetebwa Mrs. Sauda Kamabere Mbaidinda ne mukyala Muzaire. Omulama gwe tuli kuno gwa FUMA olwaleero okubona nti abaana bakolera mu mbeera etegeerekeka, embeera ennungi. Nakusooka neebaze Minisita Anyakul olw'omulimu gwe yakoze, nti ebigendererwa bye tubaireku n'omulimu gwe tubaire tulikola yatugemeireku, era abaana b'e Saudi ababaire mu makomera babalekuire okutoola kwabwe abayize emisango gy'anaagomola. Aye abo bonabona be baali basibye ebitategeerekeka ebigemagana n'okukola, bonabona babalekuire. Nva waigulu ngamba wa ekyokukola nti mufube ino okubona nti mukuba amasimu ago ge twabawa, mufube ino okubona nga mukobera FUMA kiki ekiri bafaaku, mufube ino nga mwogera obunigirize bwe buva. Era n'asaba gavumenti yaife eriku nti eiteeka lyaife mulirongooseemu, muliwe omukozi eidembe, omukozi abe ng'akolera mu idembe. Nva waigulu nga neebaza FUMA, mwebale omulimu gwe muliku, mwebalire irala. FUMA mugende mu maaso nga mulwanirira eidembe ly'abakozi. Mwebale ino, mwebalire irala. N'eddoboozi mpitibwa Obanze Alex Sembatya, nga ndi omu ku bammemba kankyogere bwe ntyo eya FUMA. FUMA kitongole oba federation eyegattira awamu n'ebitongole ebyenjawulo ebingi. Mulimu NGOs, associations n'ebibiina bingi. So omulama gw'olwaleero nze nva mu kitongole kya Make a Child Smile, era nakyo kirwanirira abaana, wabula kati olwaleero tuwazze ku lwa FUMA nga federation etugattira awamu ku lw'okununula abaana oba n'okufiirira abaana oba okwogerera abaana abali mu nsi ez'Abawarabu. Olunaku lwaleero twagadde okujja okulanga ekirango ekirungi oba ekyessanyu ekyaweerebbwa oba ekyavudde mu nsi z'Abawarabu, naddala mu ensi eya Saudi Arabia, eya Minisita Anyakul Esther mukwano gwaffe, gye yagenze n'agezaako
tulwanirira eddembe ly'abaana naddala babadde baasibwa mu makomera nga balina issues ez'enjawulo. Wabula kino tekitwaliramu bonna n'ababazi emisango gya Nagomola, mulimu nga abakukusa enjaga n'ebintu ebifaana bwe bityo. Ekino kitulaga ki? Nti tove eno newankubadde Ffumwa twewaddeyo okubeera eddoboozi lyammwe, ogambe nze ne bwe nnakukusa enjaga bagenda kujja bannwanirire nga bagamba nti akase tulinawo Ffumwa erwanirira buli muntu ali mu nsi z'Abawarabu. Beerayo ng'okimanyi nti tugenda kulwanirira omuntu oyo atafunye bwenkanya mu ngeri emu oba endala. Era kino nno twagala kusiima okusooka, twagala okusiima Minisita Esonyiye wonna waali kyemmanya atulaba, olw'okubanga yatutte eddimu eryo n'agamba tekigenda kusigala ku bitongole ebirala byonna nange kanneenyigiremu, n'agenda eri Saudi Arabia asobole okulwanirira eddembe ly'abaana Bankuba Kyeeyo oba eri abo be bayita Bakadaama oba ne Bassekadaama ly'erinnya erisinga okukala. Twataddewo n'ennamba egenda okukubibwangako. Ennamba eyo nga bw'ogikubako oba kiro oba misana waliwo omuntu agikwata, oba ku WhatsApp oba ng'okubye direct, eri 0700 77 55 0M. Ennamba eyo bw'ogikubako ejja kukuyamba. Kakati mu abali eyo naddala mu nsi z'Abawala, naddala mu Saudi Arabia, nga olina obuzibu obw'enjawulo mu butuufu ng'onoonya woolaga, waliwo amawulire amalungi nti bw'onoddukira ku Amnesty ne yabaweerebwa mu kaseera kano, kyekiseera w'osobola okuddukira weetaase, kubanga bataddewo oba olugendo lw'okuva mu buddu oba mu busibe bw'obadde olimu, waliwo minisita kye yakuteeredde ku mmeeza. Twagala okubaako ekintu kye tukkaatiriza nga Ffumwa, kyemmanyi nti buli muntu yenna akiwuliddeko oba oli ku mikutu egy'enjawulo, ku TikTok, ku Facebook ne ku Twitter oba X eriwo olwaleero, nti Ffumwa kitongole ekiwandiise mu mateeka ga Uganda, era kitongole ekiwandiise nga kigezaako ennyo okukwasaganya ensonga z'abaana abagenda ebweru, abagenda n'abatannagenda, n'abagenda okugenda, n'abalowooza okugenda n'abaloota. Era lwaki twagadde tukyogereko? Ojja kuwulira ebibiina bingi oba oliawo nga bifaanaganyaamu n'erinnya Ffumwa, nga bikyusaamuko ennamba emu oba bbiri, naye ng'omulamwa gwe gumu. Twagala kubagamba mu abatulaba mwenna nti abantu abo tetubamanyi, era abantu abo tebali naffe. Abantu abo bw'obalaba bakola ku lwabwe. Ffe nga Ffumwa omulamwa gwaffe guli direct, era bw'oba otwagala osobola otufuna. Bw'onoowulira Ffumwa oyinza okubuzaabuzibwa, ebeera FUMWA. Bw'olaba ekisingako awo tekiba kyaffe. N'olwekyo twagala obagamba tugenda kusigala nammwe, tugenda kwogera nammwe, wabula naffe twogera kyekimu nga Minisita Nyakuni kye yagambye. Tetugenda kulwanirira muntu yenna agenda kukusanjaga agitwale mu nsi z'Abawarabu, kubanga ogwo ne mu Uganda guba musango. Wabula tuli willing okuyimirirawo okufuuka eddoboozi mu mbeera yonna okwogerera omuntu oyo afunye obuzibu, ali mistreated oba anyigiriziddwa mu ngeri emu oba endala. Era twagala okugamba bwe tuti tugenda kukwatagana ne gavumenti, tetugenda kwawukana na gavumenti byekola. Tugenda kukwatira wamu ne gavumenti. Ffe omulimu gwaffe kuyambako ku gavumenti kyebadde erina okukola. So terugamba nti Ffumwa yakozeyo gavumenti eyaayo. Wabula tugenda kukolera wamu ne gavumenti ku lw'obulungi bw'Abannayuganda abakolera ebweru. Tweyanze. Etteeka, twagala etteeka eddene eryawamu liisibwe mu Paalamenti ya Uganda nga teryogera bwogezi ku batwala abakozi okukolera ebweru, wabula nga liteekerwamu ddala n'omukozi yennyini agenda okukola kye tusinga okwetaaga. Era etteeka eryo twagala nga likwatira ddala omuntu oyo, kubanga tulwesanze waliwo abantu abatwala abaana ne babatwala mu nsi z'Abawarabu okukola, n'abanga yatwalayo property n'asuula eyo. Twagala nti bw'otwala omwana kitegeere nti otutte Munnayuganda,
era Munnayuganda ono ayogerwako direct eri gavumenti ya Uganda kireme kuwa beetu nti oli atwala properties nga bw'onookwata ebyamaguzi ebyo n'obitwala n'otunda ojja kukitegeera nti omuntu gw'otwala Munnayuganda era ne gy'omutwala omulimu gwo ogumanyi bulungi nnyo. Naffe nga federation twagala nti omuntu ono nga tannagenda federation yafumwa omulimu gwaffe omukulu ennyo twagala nnyo okorientinga, twagala nnyo okunnyonnyola bano bagenda kukola ki, balina kwerinda ki, balina kukolera mu mbeera ki. Omwana agende nga ategedde kyagenda okukola, ategedde gyagenda okukolera bwafaanana watya, gwe mulimu gwaffe. Era tusaba mwenna abali eyo Abannayuganda ng'opulaninga ogenda okukola, oyagala genda kukolerayo, jangu otwebuuzeeko tukubuulire ogenda kukola ki, ogenda kukolera wa, by'ogenda okukola olina kukola otya. Twakizudde nno ffe nti waliwo n'abaana bangi bambi abali eri abalemereddwa okukola, si lwakuba nti talina maanyi, si lwakuba nti oli munafu, wabula weetaagayo omuntu ayogerako obwogezi naawe. Ffe nga ffumwa ebyo twagala okukola, twagala tukuwa obudde obukumala oba oli awo ne boss eyakutwala oba kampani yakutwala bwe tasobodde kuwa, ffe twagala kuyimirirawo mu gaapu eyo tukoleyo enkwatagana eyiyo gw'omukozi naffe bakozi banno. Waffe aboogera naawe nga ffumwa abantu abasinga obungi wano tuzze eyo gye mukolera, oba oli abamu bali temunaba nga tutulabako, naye tuzzeeyo ne tulaba embeera mwe mukolera. Kati twogera kye tumanyi, tetwogera ebyo bye tuwulira obuwulizi nga babyogerako ku TikTok kuba n'emikutu egy'enjawulo. Twogera kye tulabyeko. Kyova olaba General Secretary akugambye abaddeko ebweru, abaddeko Sekadaama, n'amanya bwa Sekadaama bubeera butya. Kati bw'akomawo n'ayagala akulumiridwe ayogera kyategeera. Nze mbaddeko mu nsi za wabweru, nkoleddeyo emyaka mingi, nambudde ensi za Bawarabu zonna n'enzimalayo. Manyi buli muntu wensobola omumusanga bwe mba mwetaaga. So twagala kugatta ddoboozi, twagala kufuuka ddoboozi lyo gwe Sekadaama oba Nakadaama oba Kadaama gwe boogerera. Nze nno Kadaama bw'okyogera nsanyuka n'osanyuka, kubanga kitegeeza oli asla, oli mulwanyi. Twagala kubeera balwanyi bannammwe mu lutalo. Ssebo n'abannyabo kanyongerere ku bino ebimbadde nayogeredde mu Luzungu, naye olulimi nja kulumikisinga. Ekintu ekikulu nnyo ekino kyaffumwa kiri nti abantu bonna bano ba members oba administration yaffumwa eri mu bantu abaagenda mu mbeera ez'ebweru ne bazikoleramu, ne bazibeeramu, ne bazitegeera, embi n'ennungi tuzimanyi. Kati nga nze nakolerayo omwaka gumu n'emyezi 3 mu nsi z'Abawarabu, Iraq, nga tuli mu security. Naye okumanya nti etteeka eryo lya munange lyayogeddeko nti tiririiyo. Omunnayuganda bw'alinnya ennyonyi n'ava Entebbe n'agenda mu ggwanga eryo n'atuukayo, abeera ng'ekyamaguzi ekinaabeera mu mikono gy'olaaguze. Ate olaaguze ajja kukikolesa ng'okwayagala, so si ku etteeka erirungamya omukozi okwasaanidde kuyisibwa mu nsi y'ebweru. Ekyokubiri, abantu bano abakolera bweru nange nga nakolerayo, tibalina engeri y'omusaala gwabwe okugwalungamizibwa. Nti nva wano ntuuka eri nga nyina contract yange, mmanyi nti omusaala guno n'eggwanga lyange oba n'ekitongole kino nga ffunga tunako kopi ya contract. Osobola kusayininga wano contract mu kampani ekutwalayo n'otuuka eri n'osayininga endala. Ebyo byonna biri nti etteeka ery'okulungamya omulimo guno si lyerufu, lyagalamu amaanyi. Kye twagala nti gaffe ffumwa tuwe emikono n'ebirowoozo byaffe birungi ku ggwanga lyaffe na minisitule ekikwatako. Etteeka lino liteekemu ekinyusi, liteekemu amaanyi, likole kuva mu Uganda, likole ku muntu agenda kukola bweru, ate limukakateko n'egyakolera. Ekyokulabirako, omusango guno gwe kooti yakamala kusala. Kooti yasala omusango neewe ekibonerezo kampani eyatwala Omunnayuganda kukolera bweru. Nejjukira
kampani eyo yatwala Omunnayuganda n'emuwa Omuharabu. Kati nze ku lwaffe kyabadde kiba kirungi n'omusango guno nigukwata abantu babiri. Omunnayuganda kampani eyo yawa omuntu oli na n'oli yennyini abadde akozesa ono, bonna abali culpable. Naye kati bw'osala omusango gwabadde mulungi, at least gujja kuba president ku bintu bino ebibadde ebikolwa ku Bannayuganda. Naye singa kyakutte ku ono yakutwala na n'oli eyabadde akukolesa, kyabadde nikibeera kirungiko okusinga wano. Lastire ekinjagala kusemba nakyo kiri nti esente zino z'Abannayuganda zibasande kukolera bweru tiziyamba nze nga Dr. Gideon agenze kukolera bweru, ziyamba buli Munnayuganda yonna waali, naali Kabaale, naali Ntungamo, naali Kisoro, naali Busoga, naali wa bwe zijja mu ggwanga. Kozi sente nyingi ate bwe zijja wano zituleetera ennyongereza ku economy yaffe nga developing country. Kyembadde nsaba, kyembadde ekirowoozo kino kyafumwa nga nkisaba nnyo gavumenti na minisitule yekikwatako etuwe support, etulungamye etteeka buli omu yenna agenda kukola agenda akole ng'amanya esente z'agenda kukola n'ebyagenda kukola birungamizibwa bulungi, tagenda n'okuyisibwa bubi bakama beeyo nga bamanyi etteeka tiribakwatako. Etteeka eryo bwe linaaluma nga lirumwa kampani eno etwala Omunnayuganda ne liruma n'ora mukozesa, ndowooza tujja kuba tukoze improvement nnyo mu bakozi b'eggwanga abakolera ebweru, ate buli omu yenna ajja kukiganyirwamu. Neeyanzira titulina kizibu kyonna na companies ezitwala abakozi bweru, titulina kizibu kyonna na minisitule erungamya kino ekyokukolera bweru. Naye ekyetwagala nti ebibiina bino Uwera na Elawu tukwatagane nabyo bulungi nga tuna etteeka eritulungamya eribalungamya nga ffenna tukolere ekintu kimu ky'okulaba nti abakozi baffe betutwala bweru bakolere mu mbeera enaabeeyagaliza bwe banaavaayo n'okukolera ebweru nga basanga abantu abalala mu Uganda babagambe ebirungi ebibasanze mu mulimo gwabwe bagwenyumirizemu bonna, then ffenna twenyumirize mu mulimo ogwo ng'Abannayuganda. Tweyanziza nnyo. Amabara ninyoye Pachito Harriet Asimwe nkora nka Country Focal Media Coordinator owa Federation eyarugire y'okuba nerwanira na muno banywani baitu abagendaga aheru y'ihanga okuteera ekyeyo lundi gete Federation of Ugandan Migrant Workers abagendaga aheru bayingi muno bakulugaga Bushenyi Mbarara nkahahona baitu akaire kano tukwenda tube eiraka lyanyu butuba eiraka lyanyu mujja kuba nimutubuura kandi nainywe mwina hali mu kutusobola kuteeka eiraka lyanyu bw'olaba otungireyo obuzimu. Hati bwire buno niyo ensonga habwakifumwa yaizire. Tukwenda kubanza kusiima gavumenti arundi aba Saudi Arabia kubanga baganyire Bannayuganda baitu abaireho baina emisango egiri kwawukana egitali gy'okutwala enjaye n'ebindi ebikooto baitu bwire buno tukwenda kusiima habwenteekaniza egi gye twatungire hagati ya gavumenti ya Uganda na eya Saudi Arabia ngo egyo step ekwolekya ngo mali hali tugenda tukulorayo. So nkafumwa rundi federation eno ekulwanirira abakozi Bannayuganda abagendaga aheru tukwenda kusiima muno. So far so good. Ale fe award for Honorable Minister Nyakuni ale mife award for Saru award for Mini menenuni Okelu Federation ni Karachi almenenuni danu dushu ameti award gini oyae gini konu lira konu kwene te award gini tichi Saudi Arabia tigini Oman tigini kwene kanu dushu menenuni ikelu unu duangi Karachi almenenuni ngata wotichi ibotu wa Warabu ngata wotichi Saudi Arabia award teach amenge ni anu nguchende na Romaman ate dangtenge uni company ni otera an ati dano award timutichi ento right na onyo bero na chalu dana award timutichi ngo amamiera bedkere. So the rights of the people is what we are looking at, that these people are going there to work, but do they know their rights? Itineno so wano tio mitupo yu tutwal chalu fuma kwa mwano tikere
otikere neno dit meneno ni oteru komo te konyo dano mati Uganda dusha ma wuod gene tich I piny me Warabu. Apoyo uno neno. This is